I would not have bothered His Excellency Ruto so much for fuel, especially people who are driving on the road. If the fuel is expensive, don't travel, stay at home. Where are you going? I'm not really worried about you. What I was worried about was jet fuel. Oh yes, General Museveni did say that he's not very worried about the fuel increase, about the increase in the fuel prices, and this has caused a lot of debate in Uganda. Recently, he said that if the fuel is expensive, people who cannot afford it should stay at home. He explained that he's more concerned about jet fuel because it affects tourism and exports rather than ordinary road travel. He argued that jet fuel affects tourism and international trade. High petrol prices for cars are less important because some travel, like going to clubs and going to leisure trips, and it is not essential to the country. Now, it depends on how we look at the issue, but some of the reasons people may agree with him are like the president focused on a bigger sector of economy like tourism, aviation and exports. Aviation fuel prices can affect foreign visitors and trade, which bring money to the country. Many Ugandans disagree with his point of view, and they say that very many reasons are behind the price increase of fuels, and they are not agreeing with the president of Uganda. So fuel affects their daily life. That's one. Ugandans urge the president of Uganda, fuel rises, transport fares and commodity prices also increase. Socially, many citizens feel fuel prices matter a lot because they affect their everyday survival. So in simple terms, the leaders may look at the national economy, but citizens feel the direct impact on their daily lives. And this, we had to look into the uses of fuel in service all over the country. First of all, we looked at transportation, where fuel is used to run vehicles such as buses, taxis, and very many. So for aviation, that the president is more concerned about, for that we shall not talk about it. For health services, hospitals use fuel to power ambulances, generators during power outages, and some security services, police cars, military cars, patrol bicycles, and other things. And communication and media, where broadcasting stations use fuel to power generators when electricity is unavailable. Fire and emergency services, agricultural support, postal and delivery services. But the president really said that he's not really about those who are using petrol or are using road transport means, because he is only concerned about the jet fuel. What is of General Museveni when he was asked about the fuel price increase in Uganda? I would not have bothered His Excellency Ruto so much for fuel, especially people who are driving on the road. If the fuel is expensive, don't travel, stay at home. Where are you going? I'm not really worried about you. What I was worried about was jet fuel. Because jet fuel is not only just for travel, it is for tourism. If the cost of the jet fuel is very expensive, the tourists will not come. It is for export, because the aircrafts also export. So that's why I had to disturb with Excellency Ruto that the governments need to keep a voice in the pipeline. The governments of Kenya, government of Uganda must keep a voice in the pipeline, mainly because for the jet fuel. People who are going for nightclubs, I don't care so much about them. If you don't have the money, stay at home. Where are you going? So therefore, with the infrastructure, but for instance, for the roads, once we have got enough infrastructure of the railway and the water, because there's also water transport, Lake Victoria, the River Nile, Lake Albert. Once we have those, the railway, electricity, for the roads, we can actually have toll roads. That's what I'm telling our American friends. Come and make money on the toll roads. I will not welcome you in the railway if you are greedy for profits. But for the toll roads, you build the road and charge those who can pay, those who can use the smaller national roads. But some of the citizens are really urging
and they have come with some issues, as you're going to watch. The natives, I mean local people of Uganda, who have come and disagree with the president of Uganda. Recently, they've come with different issues concerning of fuel increase, and you're going to watch this together. Olaba Starbucks sente zeriko. Olaba Starbucks sente zeriko. Eno rubies ogiraba. Ezo ze sente zeriko nayo. Eyo trumpet. Eyo mugirabye. Trumpet. Eyo mugiraba. Eyo bagiyita mokka. Muzirabye zeriko. Angende ku shero ne toto. Eyo shero 5-3 ogirabye shero bagayita igoro nago ogalabye kankomekereze ne shero amini kankomekereze ne toto mugirabye akati waliwo omwata agenda kubimanya amafuta go galabye twatandise na Starbucks tugenze ne ku shero tugenze ne ku toto tugenze ne ku mafuta amalala gonna bwe gwonyowanywa aja omulala ajja kugamba nze sivuga motoka tebinkwatako na oba amatoke yageti kana agajja mu nnimiro n'agatuusa bino byonna nga bw'obiraba biva mu kulinnya kw'omusolo okuliwo oba okitegedde kuva ku kulinnya kw'omusolo okuliwo buli mafuta lwe geeyongera ago goolabye genkulaze buli goolabye genkulaze na buli kintu kiba kirinnye buli mafuta lwe galinnya na buli kintu kyogula kiba kikoze eki kiba kirinnye mu nsi wetaaga kuba musiru obutategeera bintu bino kubanga teri muntu asobola kunenya musiru bw'oba musiru tosobola kubinoonyerezaako tebina nawe bikuyambira tebina nawe kulumira kubanga oli musiru ne Bayibuli yagamba nti amanye ebingi alibuuzibwa bingi n'amanye ebitono alibuuzibwa bitono ate ne mu kooti bakugamba mu mateeka bagamba oli waddembe okusirika n'otayogera kooti yo nesinzira ku bujulizi bwerina nekusingisa omusango oba nekwejjeereza so mu Uganda oyinza okusalawo okubeera omusiru mu Uganda alina emirembe anti tasobola kunoonyereza kumanya nti ebintu nga bino naddala nga amafuta buli wegalinnya ne gateekebwako omusolo nga mungi na buli kintu kyonna kyogula mu nnyumba yo kibaako baba bakiseera ku lw'amafuta okusinziira ettooke ojja ddigula eribadde eri 5,000 ojja ddigula mutwalo osobole okusasula omusolo gw'amafuta anti amafuta omusajja yajja kugamba nti nja kunywawo 20 okuleetera emmere ate nga luli abadde anywa amafuta ga 10 okuleetera emmere kitegeeza ettooke ejja kusigala nga gwe omunaku ayagala okulya ettooke oba amafuta agataddemu naye nga gwe omunaku ayagala okulya ettooke osasudde amafuta osasudde omusolo ogwo ndowooza okitegedde nti gwa musiru agenda obiwakanya atabitegedde toyina buzibu bwonna era toyina kikuluma mu Uganda kubanga osigala oli musiru tobimanyi tonoonyereza naye omuntu ategeera nga bw'anaalaba vidiyo eno bijja kusigala nga bikuluma n'ekibuuzo lwaki Starbucks eri waggulu ekunukiriza ebulako dooti ntono nnyo okuwera 4,500 1,500 ezo ebulako naye ng'abalala nga shere eri ku 5-3 ne toto eri ku 5-3 ogamba lwaki Starbucks ate ye eri waggulu ojja bitegeera mpola. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyise okubalaba amannya agange yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. President omulamba w'eggwanga agambye nti mmwe abavugira ku nguudo talina kyabeetaaza mukutana babula mwabagenda mu night club zitalina kyabeetaaza mutuuleeko ewammwe naye President ow'eggwanga eddamba afugidde emyaka 4 tamanyangako nti abantu abatambulira ku nguudo beetaaga amafuta
nti ambulances ezitambulira ku makubo nga zitwala abalwadde zeetaaga amafuta nti maama wange ali mu kyalo e Masaka ayina kapikike alwadde ekiro yeetaaga amafuta okutambula era abantu beetaaga okufuna ebyamaguzi ebiyingira mu ggwanga abantu baleme kudooba na kudaagana bintu kubanga bitambulira ku ttaka ebyo tabimanyi wabula ekintu kyawadde amakulu kyokka ge mafuta g'ennyonyi kubanga ye bwanaalwala agenda kulinnya nnyonyi mmwe abasigadde abatambulira wansi tamanyanga nako nti abaana abagenda ku masomero batambuza mafuta tamanyanga nako nti abantu abagenda mu malwaliro bavuga mafuta tamanyangako nti abantu abalina businesses bavuga mafuta ebyo tabimanya agambye mutuuleeko ewammwe mweggalire mu nnyumba bayibuli egamba etya ku bafuzi abafaanaganako nga Yoweri Kaguta Museveni ekitabo kya Ngero essula eya 29 olunyiriro olw'okubiri n'olunyiriro olw'omusanvu olunyiriro olw'okubiri lutugamba nti abafuzi abalungi bwe bafuga oba omutuukirivu bwe yeeyongera oba omutuukirivu bw'afuga abantu basanyuka naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda njagala mumbuulire mu ggwanga Uganda tusinda oba tuli basanyufu mu ggwanga Uganda tukaaba oba tuli basanyufu olunyiriro olw'omusanvu lugamba nti omutuukirivu oba omufuzi omulungi yeetegereza ensonga y'abaavu naye omufuzi omubi talina kutegeera okugimanya omufuzi omubi tayagala na kumanyira ddala nsonga z'abaavu naye omufuzi omulungi yeetegerereza ddala ensonga ez'abaavu ne tukkirira wansi ku nnyo olw'16 ne lugamba nti ababi bwe beeyongera okusobya ababi bwe beeyongera okusobya kweyongera naye abatuukirivu balitunuulira okugwa kwabwe okitegedde abakulembeze ababi bwe beeyongera okukola ebikolobero ku bannansi abakulembeze ababi be beeyongera okunyooma abaavu balituula wali emabbali beetegereza okugwa kwabwe bayibuli egambye nti ababi bwe beeyongera okusobya kweyongera naye abatuukirivu batunuulira okugwa kwabwe oba mumpulidde ekintu ekyo abantu abawagira NRM nga temufudde ku kintu ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naye bannayuganda embonaabona yaabwe ne mufa ku bulamu bwammwe nga mmwe abantu you selfish people in NRM party abantu abawagira NRM abantu abawagira NRM abantu abawagira NRM era bayibuli nagamba mu nnyo 12 nti omukulu bw'awulira eby'obulimba abaddu be babonaabona oba abaddu be bonna baba babi Museveni atuuse ekiseera ng'abantu bamuwa eby'obulimba ku nsi Museveni atuuse ekiseera nti abantu bamulimba ku ki ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kyova olaba buli munnansi yenna amulaba bubi oba okitegeera bayibuli egamba mu Ngero essula ya 29 olunyiriro 12 nti omukulu oba omukulembeze bw'awulira eby'obulimba abaddu be oba abantu be bonna baba babi kubanga abamulimba be bamusemberedde ku lusegere kubanga takyafaayo eri abaavu kubanga era olunyiriro 14 lugamba kabaka asaasira abaavu emisango n'obwesigwa entebe ye eneenywezebwanga emirembe gyonna omukulembeze atasonyiwa abantu omukulembeze atalina bwesigwa eri bantu be entebe ye terinywezebwa mirembe gyonna teribeerawo mirembe gyonna teriwangaala oba okitegeera naye omufuzi asaasira abantu n'ateeka obwesige mu bantu be abantu be ne bamuteekamu obwesige entebe ye erinywezebwa emirembe gyonna oba okitegeera omukulembeze w'eggwanga atugamba nti he's securing our future n'avaayo n'atugamba nti mwe abatambuza amafuta sibanya mwe abatambulira ku kubo mwe ab'obutakisi ab'obupiki mutuuleeko ewammwe muba mulagawa naye erabira n'okwerabira nti abantu bavuga amafuta nga bagenda mu malwaliro katalinga gamba mufe naye erabira n'okwerabira nti amafuta gakola ne mu malwaliro generators naye erabira n'okwerabira nti abantu bakozesa amafuta nga kwegamba like what kind of a country are we in mukulembeze ki gwe tulina mu ggwanga Uganda era bannayuganda
gwe na buli ayagala ebyamagezi asanyukira kitaawe naye oyo abeera n'abakazi abenzi amalawo ebintu bye obwakabaka kabaka olunyiro lw'olukula nigamba nti kabaka anyweza ensi ye kusuula misango naye asolooza enguzi agisuula okitegeera olwokuna lugamba nti kabaka anyweza ensi ye lwa kusala misango naye asolooza enguzi agisuula kwegamba ye aliwo kugaba nguzi kunyagulula bannayuganda naye tafa ku muntu wa wansi tafiira ddala yadde ku muntu wa wansi era gwe oba ovuga kapikiko oba omwana wo omulwadde oveeyo mu kyalo wansi mu nsokola ovuga genda mu ddwaliro ebyo gwamanyi tuulako ewuwo omwana afiire ewaka eddagala libule mu ddwaliro n'amafuta agamutwala mu kiriniki gabule kubanga yafa ku mafuta ga nnyonyi gokka kubanga akimanyi bw'anaalwala agenda kulinnya nnyonyi kubanga akimanyi bw'anaaba alina kye yeetaaga agenda kulinnya nnyonyi kubanga akimanyi bw'anaaba ayagala entebe mu nnyumba abaana be banaaba bangala ebyokulya bagenda balinnyisa nnyonyi babatwaleko e Nairobi babatwaleko luddawa babatwaleko mu America balinnya nnyonyi for him he care about the simanya ennyonyi mafuta ga nnyonyi mwag'obupiki akina takisi akina basi akina ki tayagala kumanya mutuuleke wammwe oyo ye president gwe mugamba he is securing our future abantu abawagira NRM bantu mmwe muli bantu babi abaana b'abantu abakola mu government ya NRM abaana b'aba minister abaana b'aba MP abaana b'abasajja abali mu maje mutuuze bakitammwe wansi mubagambeko mutuuze bakitammwe wansi mubabuulireko nti bannange bakitaffe bye mukola bisaanyaawo eggwanga